سو عندنا شغله يسمونها الكاي سكوير ديستريبيوشن. شنو هذا الكاي سكوير ديستريبيوشن؟ زين السؤال المهم اللي دائما يجي، اوكي احنا الحين في البيج فايف كان عندنا differences between two population proportion one population proportion، زين اذا عندنا relationship او يعني difference between two population mean عندنا امور هكذا. Now السؤال how can we test if there is a significant difference for example between eye color and gender؟ اثنينهم quite categorical. So we need to know الحين how can we assess the relationship هذه. اسهل طريقه تعلمناها من قبل اللي هي شنو counts، نسوي 2 هذا contingency table. انزين so هذا عندنا هني it's 3 by 3. اوكي 3 by 3 myopia I think it's العمل ليلي يسمونه. اوكي yeah so عندنا هني percentage so basically عندنا الفريكونسي اللي هو الكاونت وعندنا relative frequency، وهذا ان شاء الله عرفنا نسويها، سوينا ايش كثر بكسل سوينا ايش كثر بهذا يعني غثيتكم فيها اتوقع. بس now we need to know how to do statistical significant testing for this. So هذا التيبل قلنا يسميه contingency table اللي من ساعه شفنا كان 3 by 3. هذا غالبا دائما هم تشوفون 2 by 2، تذكرون 2 by 2 اللي هو شنو عندنا؟ يصير عندنا 2 groups اللي عادة يصير عندنا 2 groups اللي هي هذا التيبل راح يمر علينا وايد سلسلة يعني. مثلا هنا عندنا 40 probability بس راح نسوي راح نتعلم على شيء جديد الحين. يس زين عندنا هني 30. So هذا 2 by 2 table. هذا exposed non exposed disease no disease. وهني قلنا هذا رقم the people who are exposed and have disease. So that's a classical contingency 2 by 2 table. عندنا raw percentages عرفناها اول مكسل تذكرون. column percentages هاي كلها تكلمنا عنها من قبل. فكلها هاي طريقة to summarize the relationship between two categorical variables. Now we need to know is there is a statistical significant association between disease and exposure, between myopia and different eyesights. هنا عندنا a table which is ear infection and the use of xylazone. Okay, so هنا عندنا group placebo عندنا xylazone lozenges. So عندنا هنا different treatment group and then whether they have ear infection or not. So هذا يسمونه a 2 by 3 table. Pardon? مرة دواء هذا دواء، فيقول لك اذا خذيتي هالدواء الشركه تقول انه ما يحوشك اير انفكشن. في ناس عندهم frequent ear infections. اوكي سو هنا عندنا two categorical variables اللي هما yes no whether you have ear infection or not, and then عندنا different placebo group اللي ما خذوا الدواء قم. اوكي وعندنا زالازول قم، عندنا لوزنجز زالازول لوزنجز which is حبوب مص. سو عندنا علج ما في شيء، علج فيه الدواء وفي عندنا حبه مص فيها الدواء. اوكي and then we want to know. So هني هذا يسمونه الكاي سكوير تيست. كاي سكوير تيست for assessing significance between two categorical variables. من ساعة كان في البيبر بيرسون كاي سكوير. من اللي قدم البيبر؟ كان واحد من الستاتستيكال العنوديان. بيرسون كاي سكوير test basically measures the relationship between two categorical variables whether there is an association or not. هل متعلقين ببعض ولا لا؟ هذا البيسك كونسبت. اوكي فاذا صار هني في association between الزايلازول intake groups والاير انفكشن معناته there is a significant association، معناته هذا الدواء له تاثير. عرفته؟ فهذه هني ايديا. سو هني النض طبعا في الكاي سكوير ما نحط رموز، الكاي سكوير نكتب الجمله. So now the two variables are not related in the population. The alternative, the two variables are related in the population. معناته eye color و gender related or not related. الnull not related. The alternative related. B value significant معناته هما related. B value مو significant معناته هما مو related. Okay? So هذه هي يسمونها الايديا اللي هو الكاي سكوير test of independence. Dependent
احنا نبيهم dependent على بعض they be significant هذا or independent ما لهم شغل ببعض. هذا الايديا. هنا عندنا نفس الشيء another example. So this is basically a 3 by 2 table. Okay, because in the 3 columns and 2 rows. Okay, so هذا 3 by 2 table. Okay. So هنا عندنا condition for so هنا عندنا شو اسمه example 15.2 اللي هو أي الفيجر اللي قبلها كان 2 by 3. yes. اوكي. توتال ما ينحسب. إيه لا تحسبون التوتال. very good important idea. في دائما الحين خلونا راح نتكلم عن المارجن بس الارقام اللي هني هذول يسمونهم المارجنال توتالز هذول ما لنا شغل فيهم. اوكي احنا قاعد لما نعد how many 2 by 2 3 by 3 2 by 3 3 by 2 so هنا قلنا example 15.2 So, with whom do you find it easy to make friends? Students in the statistic class were asked, with whom do you find it easy to make friends? Possible response were opposite sex, same sex, no difference. Okay, students were also categorized as male and female. We would like to determine whether there is a relationship between sex and result likelihood of response in which, you know, their response. So, so when I survey, as we سألنا وقسمناكم male and female. Okay, so هني الالتern null. There would be no difference in the distribution of the responses. Male and female are the same in their responses. Okay, toward whether who's يعني easiest to make a friend with. And then HA, there would be a difference in the distribution of the responses between male and female in response. So هنا الجدول عندنا قسمين male and female وعندنا the response opposite sex ولا هذا same sex and no difference. Very easy. فاحنا هنا قاعد نشوف ان هل being a male or a female راح يغير الريسبونس مالك ولا لا؟ اذا طلعت البي فاليو significant معناته في اثر يعني معناته كونك male or female راح ياثر على اجابتك. When they fail to reject a null. معناته ماكو difference between the male and female من ناحيه الاجابه. يس. The Pearson test هو التست اللي يس بيرسون كايسكر بس احنا ما لنا شغل بهالتسميه. انسوا بيرسون كايسكر. زين احنا اهم شيء نعرف ان اسمه chi-square test of independence. Okay. That's it. ما لنا شغل بالتسميات الثانية. Okay. Now عندنا هني هذا التيبل and then تعلمنا شلون نسوي bar chart which راح يجيب الامتحان راح تسويه في الار. Okay. علمناكم عليه. Make sure you know how to do it. Okay. And then So هذه راح تسمعون ان في كاي سكوير بالنسبه حق ناحيه التسميه قبل لا ندش في statistical testing. في شغله يسمونها كاي سكوير تيست اوف homogeneity and independence. السؤال يطرح نفسه شو الفرق بينهم؟ اوكي؟ هم mathematically statistically they are the same. Theoretically هم slightly different. So generally there is sufficient to say that the no alternative are there no relationship or there is a relationship. So basic difference between them in the most common principle between them او يعني شيء اللي هو يكون متشابه انه بالنهايه is there is a relationship or no relationship. Okay. There are two specific variations of the general statements and the method of sampling dictate which variation is appropriate. So homogeneity and independence يعتمد على sampling مالك. شلون؟ If samples have been taken from separate population, the null hypothesis of no relationship is a statement of homogeneity, sameness. يعني هم إذا أنتم أخذتهم من two different population، أنتم خذيتوا sample من كلية الهندسة، كلية العلوم. إنزين؟ وبتشوفون relationship مثلاً حق with which is easiest to make friends. Same sex, no difference هذا. because it's total different population.
إنزين إذا كانت النل صحيحة معناته البي فاليو not significant معناته they are the sameness homogeneous okay إنه يعني معناته two population are the same in their response to your survey. Independence when you take a sample from one هذا الحين أنا عندي class females and females إنزين فأنا بنفس الكلاس هذا بشوف your response toward سؤالي هذا whether it's the same ولا لا. هذا theoretical. So basically there is no statistical difference in concept between them. It's all about يسمونهم statistician homogeneity. If you took two samples and assign them as a category. كلية العلوم كلية الهندسة. لكن إذا صاروا بنفس الكلاس وقسمتهم male and female for example يصير independence. Yes. مثلا إذا جامعة الطب كلية الطب بس بين كلاسين. بين كلاسين إذا تعاملين التو كلاسين as a two different population yes. If إذا تعاملينهم from the same entity no. So هذا الشغلة تعتمد أنت عليك. Okay. فهذا سبب بس أنا ليش أنا انتهى النقطة. In the end they are the same concept. Okay. Yes. So in homogeneity, what else depends on the sample? إذا جبت السامبل مالتك from two different population هذا homogeneity. إذا جبت السامبل from one population إنزين هذا يسمونه independence. So both of them depend on the sample that is taken? Yes, depending into how do you take your sample. That's the conceptual difference. That's it. بس ال null والalternative are the same. The p value calculation are the same. Okay, so there is no difference in it. طبعا احنا ما راح نسويكم خليكم تسووا calculation. زين بس how do we calculate الكاي سكوير تيست؟ طبعا احنا نتذكر في التست ستاتستيك مال المين وكذا كان يمكن عندنا فورمولا اللي هي نجيب المين ونقصه من سوري نجيب an observation وبعدين نقصها من المين ونقسمها على ستاندرد ديفيشن بعدين يطلع لنا زي سكور وزي سكور نروح تيبل وكذا وكذا مرينا هذا عليه احنا ما راح نسوي وايد هني شنو يصير عندنا اللي هو شغله يسمونها observed expected cell divided by the expected يعني طبعا سكوير وهذه علامه الكاي سكوير اوكي هذا الكالكوليشن ما راح نسويه كالعاده ما نتعبكم لان اخر شيء بالنهايه الار هو يسوي لكم بس نحفظ شكله شلون صار. يس هني بس يراويكم انه هناك كنا نقارن انزين اذا تذكرون المعادله اللي طافت مالت هذا كنا نقارن observation with you know like a test statistic it's like an observation from the mean okay او null value نقارنها في المين value مال السامبل سو انا عندي null وعندي mean value واقسمها على standard deviation هني ماكو شيء انا اقارن فيه فانا شنو اقارن احسب شغله يسمونها expected cell value اللي هنا قاعد يحسب ال expected cell value واقارنها في ال observed if the observed equals the expected cell value معناته there is no relationship معناته لكن اذا كان الاوبزيرف غير عن الاكسبكتد سيل فاليوز راح يكون في ريليشن. كم عاد تعيد النقطة؟ يس. سو احنا هني قاعد نقارن هني ما في نل فاليو انتم لاحظتوا. اي. فلما نسوي تيست ستاتستيك ما عندنا نل فاليو. شنو النل فاليو هي؟ نو ريليشن شيب بس شلون نحسب هذه النو ريليشن شيب؟ هذه طريقتها اني اقارن الاكسبكتد سيل فاليو في الاوبزيرف سيل فاليو. هذا يصير موضوع المقارنه على اساس ان نحسب الكاي سكوير تيست. هذا الايديا. اذا كان ايكوال بعض يعني ما في ريليشن شيب. ماكو ديفرنس. اذا كانوا مو ايكوال ايتش بعض اذا كان الاكسبكتد سيل فاليو اكبر من او سوري الاوبزيرف سيل فاليو اكبر من الاكسبكتد او في ديفرنس معناته انه راح تلقون سيجنفكنت بي فاليو. فهذا الايديا مالت الكاي سكوير تيست. دكتور بالاكسل اللي تطلع العمليات الحساب لان احنا سوينا الجدول لا ما سوينا. يعني اذا سوينا راح يطلع ان العمليه الضرب وقسمه مو بس على طول يعطينا الناتج. لازم تسوي نفس العمليه اللي بالاكسل يعني تضربينها بس الان يسوي لك اياها كلها يعني مره واحده. انزين. So the chi-square test about two weight tables or any row and columns. This procedure is approximate method that requires large sample. The larger the sample, the better the approximation, which is basically if you have a larger sample size, you're going to have a better
knowledge of the relationship between two categorical variable, okay? Which depends also into whether it's a 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, whatever. Now, all expected count should be at least 1, and at least 80% of them should have an expected count greater than 5. هذا الشرط. Okay, so all of the expected count should be at least 1. عشان هذا، عشان يطبق الشيء، يعني لما تحسبين الحسبة اللي مو عليكم هني لازم هذا الاكسبكتد كاونت، اوكي؟ هذا لازم ما يكون اقل من 1. اوكي؟ يعني calculation كله يس. ما يصير أقل من 1. يعني السلة الواحدة، يعني هذه السل، لما هذا الحين كل سل، كل مربع من هني له حسبة. اوكي، حق الاكسبكت. سو هذه الارقام الفعلية، هذا الاوبزرفد. الاكسبكتد ينحسب بهالطريقة. فلازم الاكسبكتد سيل فاليو ما تصير اقل من 1. اذا صارت اقل من 1 لها تيست مو عليكم السمستر. اوكي؟ هذه الشروط في هذه الامور ترى كلها it's a conceptual thing that you have to understand about the hard. بس السؤال المهم احنا راح نركز عليه ان شاء الله جاي. البي فاليو مالت الكاي سكوير، زين، whether it's significant there is significant relationship between them ولا لا. والشيء الثاني راح اتكلم عنه degrees of freedom. اوكي؟ Now خلاصة عرفنا شنو النل والالترناتيف والكاي سكوير تيست، وعرفنا الكونتنجنسي تيبل، عرفنا الرو والكولوم. في تيبل حق الكاي سكوير تيست موجود بنهاية الكتاب. اوكي؟ وهذا هو شكل الكاي سكوير ديستريبيوشن، هذا يسمونه كاي سكوير ديستريبيوشن، غير عن النورم ديستريبيوشن اللي راح احطه. انزين؟ وهني في 1 سايد حق البي فاليو، ما في 2 سايدز. سو ما في 2 سايدد كاي سكوير تيست. ناو في بارامتر في الكاي سكوير راح يسوى عندنا بالامتحان اللي هو degrees of freedom. شلون نحسب degrees of freedom؟ degrees of freedom تحسبينها بهالطريقة. It's a 2 types of degrees of freedom اللي هي شنو؟ R row يعني عدد الروز minus 1 في عدد الكولمز minus 1. يعني هني ابسط حاله، هني انا عندي 2 by 2 2 by 2. شلون احسب الديجريز اوف فريدم؟ 2 minus 1. يس، يطلع لي بالنهايه 1 1 1 multiplied by 1 معناته شنو equal 1. سو هذا التست، هذا 2 by 2 has 1 degrees of freedom. اذا كان عندي 4 by 3 4 minus 1 3 minus 1 6 كم يصير؟ 3 ضرب 2 معناته 6 degrees of freedom. هذا سؤال بيجي بالامتحان. اوكي. عاد النوم؟ تذكرت الحين؟ قاعد اشوف هني على اساس الديجريز اوف فريدم راح نحدد وين مكان البي فاليو. reject the null when the b value is less than or equal to 0.05. نفس الكونسبت. اوكي. وبعدين عندنا reject the null hypothesis when the chi square is greater than كذا، ومن اساسه نطلع الكاي سكوير. طبعا هذا التست ستاتستيك مال الكاي سكوير. زين، ومنه degrees of freedom، ومنه نطلع البي فاليو. هذا طبعا كل شيء راح يسوي لكم اياه الار، فمن شيء لازم تعلمون الار. اذا ما تعلمتوا راح لكم تسوون لا انا تحب الارض. You have to know how to, yeah, you have to know. Okay. So, ways to write conclusion: do not reject the null hypothesis. The relationship between smoking and drinking alcohol is not statistically significant. ما في relationship between smoking and alcohol. The proportion of smokers who drink occasionally and the drink who often are not significantly different from the proportion of non-smokers. Okay. So عندنا there is insufficient evidence to conclude that there is a relationship between مثلا smoking and drinking alcohol.
اوكي ما في ريليشن شيب. سو هاي طرق متعدده انت شلون how to phrase. When we reject the null, there is a statistical relationship between smoking and drinking alcohol. And the proportion of smokers in the population who drink occasionally and drink often are not all the same like the proportion of non-smokers. Smokers have significant different drinking behavior than smokers. So this is basically basic ideas into how we state when we reject. معناته when we reject, the b value is less than 0.05. When we fail to reject a null, the b value is greater than 0. نفس الايديا نفس الكونسبت except يعني نطبقها على الجداول. سو يجي سؤال هنا. احنا من ساعة تكلمنا عن proportion، ما يعني يمكن ما ادري اذا حد فيكم بلغ لنا proportion. اذا proportion ايش علاقته في الكاي سكوير؟ بلا في علاقة لان شفتوا كنا قاعد نتعامل مع percentages. اوكي؟ سو شنو الفرق بين؟ اوكي هذا سؤال مهم. If the desired alternative has no specific direction. يعني متى نستخدم الكاي سكوير تيست ومتى نستخدم البروبورشن؟ اذا احنا ما يهمنا الدايركشناليتي، يعني اذا انا عندي بروبورشن، احنا تذكرون الاكزامبل مال شركه الادويه تبي السايد افكت ليس ذان 20%، هم يبون دايركشن which side. اوكي فهني we use اللي هو test for one population proportion. Now اذا احنا ما يهمنا directionality فماكو فرق، ماكو فرق في البي فاليو، البي فاليو راح تصير سيم. شلون مثال ما يعني ما يهتمون حق؟ يعني انت الحين احنا مو قلنا في اول مثال ردينا اللي هو الفارماسيوتيكال، كانوا يبون ان النسبه تكون اقل من 20. بس انت اذا ما يهمك الديفرنس هذا فوق ولا تحت then البي فاليو راح تكون ذا سيم. conceptually البي فاليو راح تصير ذا سيم. يعني دائما راح يكون significant for proportion والكاي سكوير. ماكو فرق. اوكي لكن اذا انت يهمك اقل من 20% او اكثر من 20% then you go for the test of proportions. اوكي لان تذكرون هناك النل نكتبها بي اصغر من 0.20 والبي لا تصير اكبر من 0.20 whatever is your decision. صح ولا لا؟ صح. فنحتاج نسوي test of proportions. If the desired alternative has a direction one-sided, the Z test should be used because a chi-square test specific cannot be specified in the alternative. انتم مثل ما شفتوا ما في direction، ما في less or greater than. either في relationship ولا ما في relationship. That's it. بينما it's ما لها sides. يعني شفتها هي يعني هناك عندك انت two sided صوب النيجاتيف والبوزيتيف. شفنا الكاي سكوير ما لها side only one side. Okay. You cannot say على chi square test one-sided or two-sided because it only has one side. This one side not will be considered like No, it's not a side. That's it. ما في direction. Yeah. لما يكون في direction معناته يكون عندك positive و negative. عرفتي؟ Less than or equal than, greater than. الكاي سكوير تيست ما في greater than or less than. هذا الايديا. Yes. حق الفورمولا حق degrees of freedom can include R or C? Yes. R is the row. Yeah. Column. Yeah. Yeah. Number of rows. Yes. أول في 1 و 2 اللي هو الجزء يكون بس في الإنسان يكون في يتم أرقام Yeah. Exactly. إذا كان يهمني is less than 20 or greater than this. Yes. Or two population. Your population. So now خلينا نشوف الإكزامبل هنا.
So هني age and tension headaches. There was about study for which response variable was whether there is respondent have experienced episodic tension type headache during the previous year. هذا عندنا التيبل episodic tension headaches اللي هي صداع اللي بسبب التوتر. Yes, no. عندنا two age category. People who age between 18 to 29 and then 30 to 39. والسؤال هنا راح يصير is there is a relationship between tension headache and age group. Age groups. So age groups, it's not a quantitative. احنا سوينا الage حولناه حق categorical. Okay? So عندنا هنا شنو نوع التيبل؟ 2 by 2. So شنو degrees of freedom؟ 1 حسب الحسبة مالتنا. Okay? So here let's be represent the proportion experienced in tension headaches. So عندنا هنا differences between two population proportion. Okay? Age can respectively because the research did not speculate about the possible relative size of PM1 to the alternate hypothesis was two-sided. Okay, so here research لما يسوون كذي equal or less than ما يهمهم إن whether a difference is greater than 0 ولا less than 0 or less to a null value or whatever. So هنا ما في direction صح؟ أهم شيء إنه different. So هذا الإكزامبل. بهذا الإكزامبل the null hypothesis is confident stating that there is no relationship. So لما أنا ما يهمني الدايركت يعني أنا ما يهمني whether B1 is greater than B2 ولا يهمني whether B2 is greater than P1. أنا يهمني is there is a difference between B1 and B2. أهم شيء أنا ما أختصر. Yes. ما نشوف الحين هذا. فهني بهالسيناريو هذا الإكزامبل الكاي سكوير تيست can be used. Okay. لأن ليش؟ لأن هني ما يهمني إذا B1 proportion 1 is greater than proportion 2. إذا همني إن P1 greater than P2 or P1 هذا we cannot do chi square. We have to use Z test. a Z test. بس هو ليش قايل إنه هذا ريليشن شيب شنو؟ إنه ما في علاقة وال لا هو قاعد يقول إن أنا ما النل يهمني. hypothesis مو اوكي Yeah. So هني هذه this is an example of two population proportion which I don't care the difference is greater or not. أهم شيء في difference ولا لا. فهني بالتالي نقدر نستخدم الكاي سكوير وغالبا البي فاليو هني قاعد يراويك ان البي فاليو بس ايش قاعد يقول لنا ان نقدر نستعمل اما كاي سكوير او تو سامبل زي تيست؟ because انا قلت لك لان بالنهايه قلنا شنو؟ انه ما يهمني الدايركشن. ايه اي بس هذه الفكره. اوكي فيقول لك شنو هني قاعد يقول لكم هالاكزامبل ان اذا طلعتوا البي لما تحسبون البي فاليو بهالطريقه راح تكون ذا سيم. راح تكون statistically significant. وذا سيم بي فاليو. اوكي اوكي؟ لكن لما احط less than or equal to وهالامور ما حيكون مثلا راح ما يكون you cannot في use it chi-square. ايه اوكي؟ هذه هي الايديا. Now it's very important ان احنا تعلمنا Z test يستخدم حق البروبورشنز وحق المين وحق المينز لما يكون عندي large sample size. وعندنا T test اللي هو T test statistic to sample T test وعندنا الحين chi square test. So كلهم هذول statistical testing. أنا قاعد I'm giving you new tools. Okay. بالآر راح نسوي باكر الكاي سكوير تيست. اوكي وعندنا هني شنو هذا التيبل؟ 2 باي 2 ها؟ 3 باي 2 لا 3 باي 2 ليش 3 باي 2 لا 2 باي 2 3 شوكليت فانيليا ستروبري ومن اي صح 3 باي 3 2 باي 2 خربطه انزين انزين السؤال شو وين ديجريز اوف فريدم؟ اثنين شوف وينها؟ تحت تحت حسب لكم الان شفتوا شلون؟ وانا قاعد ادور وين زين احد يقدر يقول لي وين البي فاليو؟ كان 6.938 significant؟ لا نوت سيجنفكت لانه اكبر مو هيك شنو هذا الرقم؟ اللي 6.938 اي ماينس يعني هذا ترى يعتبر
اوكي بس شنو يعني اي ماينس 0 ايه شنو اي ماينس 0 اوكي يس. معناته حيل قمة بالسيجنفكنس. شوي عن سؤال. والله ها دكتور الحين قاعد تكمل. اوكي. الحين قاعد مو تعرف عينكم هذا significant ولا مو significant؟ يس. سو هذه اللي راح تشوفونها في الار. انزين. لما تشوفونها في الار هذه الاي ماينس تذكروا؟ وانتم مغمضين لا تقرين significant. معناته شنو؟ نفس ما حولت لكم اياها بهالطريقه. ترى هذا خذيناها الاي. خذيتوها بالرياضيات صح ولا لا؟ ايه بس مو متذكرين في اي. يمكن هاي حركه جديده اي شيء. إيه. فراح تطلع لكم في الار بهالطريقه اذا كان وايد في significant association. اوكي. Now so far هذا الدرس يعني محاضرة اليوم وايد مهمة حتى حق السنة لأن هذه واحدة من الشغلات as a basic epidemiologist we like it we do it a lot. So بعد ما أخلص وأسوي الكاي سكوير تيست أوكي شنو النكست ستيب؟ إذا طلع significant إذا طلع مو significant بس خلاص أوقف ما أسوي شيء. زين؟ لكن إذا طلع لي statistical significance لا I have to go to the next step. أحسب شغلة يسمونها risk أو relative risk. Okay. The risk that randomly selected within a group. Sorry طبعا هني احنا قلنا تذكرون ال probabilities. So ال probability of being disease راح تصير 40 divided by 70 لو كان هذا 70 صح؟ فهذا هني يعتبر risk of disease. Okay. Number in the category, total number in the group. Okay, نفس ما سوينا. Now, a relative risk يسمونه risk in relative risk relative معناته شنو؟ معناته ratio للتناسب نسبة وتناسب ratio. So راح نقارن النسبة ما بين مثلا نحسب نسبة الناس اللي فيهم مرض ونسبة الناس اللي ما فيهم مرض. هذا ريشيو. سو بعد ما احسب الريسك يعني مثلا هني طلعت لي الريسك اوف ديزيز 0.6 والريسك اوف نو ديزيز 0.8. اي اقسم هذه على هذه تعطيني الريشيو. اوكي؟ راح نشوف امثله اكثر. سو في القسمة تعلمنا إذا كان 0.6 مثلا تقسيم 0.6 كم النتيجة تطلع؟ 1. بس احنا تعلمنا نفس ان تورست نفس الشيء. إذا كان الرقمين ذا سيم يطلع 0. So 0 is the null value. For the relative risk راح أتكلم عن شغلة يسمونها odds ratio. النل value مو 0 النل value 1. احنا الفاليو 0 ولا 1؟ 0 لما يكون difference في ريسك difference احنا نقصنا صح؟ لما نقسم شيء على شيء يكونون هالرقمين متساويين يطلع 1. If the risk is the same, it's 1. If the risk is different, it's 0. Yes. لما انقص risk 1 from risk 2 وطلع لي 0 معناته ما في فرق بالريسك. لما اقسم ريسك 1 على ريسك 2 طلع لي 1 معناته هم ماكو فرق. سوري مو ماكو فرق. معناته لا معناته انه that's the null value. The ratio is the same. Okay? Of disease and not. So هنا عندنا لما نتكلم relative risk وشيء اسمه odds ratio دائما حطوا في بالكم ratio or relative 1 null value 1. لما نتكلم عن difference النل value is 0. اوكي؟ يعني relative دائما ما فيها different. ما في 0 لا ما لها شغل different two different concept ما لهم شغل بعض. اوكي. complete different concept. الحين راح نشوف شغل.
So when the category in the denominator has a higher number, higher, so عندنا denominator هني كان مثلا 0.8 وهني عندنا كان 0.6. Okay. So the relative risk راح تكون greater than 1. إذا بهذه الريلاتيف ريسك راح تكون close أو أقل من 1. لما يكون البسط أصغر من المقام دائما راح تكون أقل من 1. دائما هاي معروفة إن شاء الله. بالقسمة لما يكون المقام البسط أكبر من المقام دائما أتوقع الرقم يصير أكبر من 1. واضحة هاي القصة. شو يعني رياضيات بسيطة. Okay. The risk in the denominator of the ratio is often, although not always, baseline risk, which is the risk for a category in which there is no additional treatment or behavior is present. So هني هذا الريسك مال it's about disease ما له شغل في الاكسبوجر صح؟ فهذا هو المقصود بهالحركة انه في الكاتيجوري هذه زين it's the same thing ما في treatment ما في شيء ما له شغل في الاكسبوجر non exposure. So that's one category. الكاتيجوري الثانية no disease اللي هي زين هنا عندنا yeah no disease على total. Okay. ممكن تعيد دكتور؟ So هني عندي اوكي شو اسمه نسبة people who have the disease اوكي 40 قسمناها على 70. اوكي so هذا الريسك هذا الكاتيجوري ما لها لما نقول ما فيها تريتمنت ما لها شغل يعني لما نحسب لما نطالعها بهالطريقه ما لها شغل في الرو whether exposed or not. تمام. عرفتي؟ فاحنا راح نقارنها فراح نشوف ان احنا ويأسوم انه ما في تريتمنت. سو هذا المقصود فيها بهالجمله يعني. نكمل الحين راح نشوف الصوره راح توضح اكثر. So الريسك انزين or decrease in risk might be presented as a percent. طبعا الريسك من هالناحيه we can لما نحسبه we can present it as a percent. شلون؟ When the risk is smaller than the baseline risk, the rate of failure is less than 1. Okay? When the percent increase will actually be negative, in this situation the 10% decrease should be used to describe the percent change in risk. خلينا نشوف الإكزامبل. دائما مع الإكزامبل الصور توضح أكثر. The National Health Interview Survey in an annual nation health survey of people living in about 35,000 randomly selected households in the United States. On the basis of data collected in 2006 survey, the Center for Disease Control and Prevention estimated that 15.7% of boys and 11.2% of girls under the age of 18 had sometime been diagnosed with asthma. Okay. The relative risk هني عندنا طبعا انا عندي 2% صح؟ So هنا انا عندي 15 point موجوده هني فوق اللي هي 15.7 وبعدين اللي هي في البويز اللي هي risk of asthma in boys وبعدين قسمناها على الريسك for asthma for girls فهني طلعت 1.4. شنو معناته؟ معناته thus the risk of asthma for boys is 1.4 time than the risk of asthma in girls. كذي نقراها. هذا شغل epidemiology دشيتوا فيه. ان انا الحين بحسب risk of asthma بقارن between boys and girls. اوكي؟ اكتشفت لما سويت حسبتي ان 15.7% of boys get asthma ولما هنا الحين بقارن هل الريسك اوف ازمه اعلى في هذا شلون اعرف هالشيء؟ اقسمهم على بعض ويطلع لي رقم 1.4. اوكي؟ Thus the risk of asthma كذي وطبعا هني طلعت 1.4 هي 1.4 ننقص منها ال1 اذا نبيها برسنتج يعني ننقص منها ال1 نضربها ب 100 تعطينا 40%. So the interpretation of this percent is there is
40% higher than the asthma. So boys have 40% more. Now هذا it's an addition يعني أنا ما أحب أركز عليه وايد بس just to explain شنو المكتوب بالكتاب. Okay. So عندنا طريقتين نقدر نقول إنه أنا الحين إحنا بالنهاية في الإبيديميولوجي يهمنا الريسك. وهذا 2 by 2 table disease no disease exposed no exposed نبي نعرف فيه الريسك of being exposed disease or not exposed نبي نعرف هالأمور كلها شلون نقيمها؟ نقيمها بهالطريقة. إنزين؟ So هني عندنا 2 categories اللي تكلمنا عنها في السلايدات اللي طافت. واضحة الفكرة؟ إن هذا يسمونه relative risk. relative risk معناته أنا قاعد I'm comparing 2 percentages قاعد أقسمهم على بعض. اوكي سو ريليتيف ريسك معناته شنو؟ انا قاعد اقسم 2 percentages على بعض. اوكي اذا عكسناها 11.2 على 15.7 راح تصير اقل من 1. فالرقم اللي راح يطلع راح نقول ان girls are less likely to have asthma than boys. بس لان حلينا الصبيان في البسط وطلعت النسبة أعلى من 1 طلعت 1.4 فنقول لا boys are more likely to get asthma than girls. هذه هي. بس الصيغة تختلف والرقم يختلف. يا بس. Now في شغلة يسمونها odds ratio. So من 2 by 2 table راح نحسب حسبتين شغلة يسمونها relative risk وشغلة يسمونها odds ratio. The odds of an event compare the chance that the event happen to be by chance or does not. So the odds are typically expressed using a phrase with the structure A to B. So a ratio that's implied but not actually computed. راح نشوف example. An odds ratio compares the odds of an event for 2 different categories. And we are comparing the odds. كنا قمار فكروا في الodds انه شنو نسبة يعني شنو فرصة ان هالشيء يصير. For 2 categories. So it's not a risk. نفس الرتب no it's شنو odds for an event. So هني the odds ratio we compare the odds of category 1 and odds of category 2. الحين راح نشوف شنو الفرق بينهم. So هني odds of شنو odds ratio؟ خلينا نرجع حق odds ratio. So odds ratio هني compare the chance that an event happens to the chance that the event does not happen. Okay. The risk of having asthma was given as 15.7% for boys and 11.2 for girls. Now for boys عندنا لما ننقص 100% ناقص 15.7% يطلع لنا كم؟ 84.3. So which is basically the chance of not having an asthma صح؟ ونفس الشيء الجيرلز تطلع 88.8 which is the chance that you will not have asthma and the girls they don't have asthma. So it's هي عكس. يعني relative risk إن نحسب the chance of them having it ال odds ratio العكس the chance of them not having it. لا هناك شنو صار؟ هناك الريسك ان انت if you being a boy you can exactly هني لا هني احنا مهتمين The percent of yeah so هني قاعد نهتم the percent of the asthma event إيه أوكي يعني مو على البويز هناك كنا مهتمين في البويز هني قاعد نشوف of an event happening or not هناك كان الريسك if you are a boy you have most likely to 1.4 time risk of asthma than girls. هني لا شنو odds of asthma between girls احنا هني مهتمين في الاسما. Okay. So the odds ratio for comparing the odds of asthma for boys compared to girls لما نقسم النسبة يعني نقسم اللي هي the probability of success على probability of failure. هني probability of success having asthma. Percentage في boys having asthma على percentage of boys not having asthma. يعني الأودز تكون على الكاتيجوري 1 نفسها.
Yes, exactly. Okay. لما نقسمها طلعت 1.48. So the interpretation of having asthma is, so the interpretation is that the odds of ever having asthma for boys is 8 times the odds for being girl. For girls. So هناك again, boys are more likely, are 1.4 likely or time having asthma than girls. هني the odds of asthma in boys is 1.48 over half. فهناك شنو؟ asthma sorry being gender هناك الريسك انه being a male or female. اوكي. هنا قاعد احسب the probability of asthma in boys and in girls and I'm comparing it. فاهمين قصدي؟ فهذا. بس ما اشوف انه منو اكثر راح يصير للبوي ولا الجيرل. هناك relative risk. اوكي. اوكي؟ سو هني I'm measure هناك سو عندنا هناك شنو عندنا؟ فكروا فيها ان الريسبونس variable is asthma. والاكسبلاناتي variable is The gender. اللي هو sex اللي هو gender. So when I want to compare risk in the explanatory variable, when I'm talking about explanatory variable, I'm talking about risk. لما أتكلم عن response variable, the odds ratio. So that's another way to remember. And now لما تقولون السؤال, okay, which one is the explanatory, which one is the response? Okay. So when the odds are the same in the two categories, راح تساوي واحد. يعني إذا كان مثلا القسمة بسطوا مقام نفس الشيء راح يصير واحد. معناته شنو؟ ماكو ريسك. معناته ما في odds of an event. When the odds are higher, the ratio is greater than 1. So basically the odds of an event is higher. احنا الإكزامبل 4.5. كل الodds والريسك كانوا higher than 1. معناته في ريسك. اوكي. والعكس طبعا اذا كانوا اقل. طبعا اقل من 1 بس ما يصير ماينس. لا ننسى هالشيء. ما في odds or risk ratio بالماينس. It's like closer to zero. يعني تصير between لما تصير اكثر من 1 لا تصير يعني تصير هي odds. So the relative risk والodds ratio دائما يكون from 0 to infinity. يعني دائما العدد اللي تحسبه لازم يكون between 0 to infinity. Infinity يعني عدي 10 20 آلاف عادي. That's the idea. The value stays the same if the rule of so the value stays the same if the rules of the response and the explanatory variable are the same. That's the idea. Yes. If the odds are equal 1, so they are دائما شوف اذا equal 1 معناته ما في association. يعني none. No. We accept it. ولا ريسك. So خليني اقول لكم شغله. That's a very good point. Now لما نسوي كاي سكوير تيست والبي فاليو تطلع مو significant. ليش اقول بس خلاص نوقف؟ لان اذا حسبتي التيبل اذا سويتي 2 باي 2 تيبل الاوت ريشيو راح تطلع 1 الريت ريسك راح تطلع 1 لا تضيعين وقتك عرفتي؟ لكن اذا البي فاليو مالت الكاي سكوير طلعت significant معناته لما هي احسب الاوت ريشيو راح تطلع significant يا انها تصير اكثر من 1 ولا اقل من 1 ما راح تصير 1 فدائما الكاي سكوير هو اللي يعني بدل لا انا اتعب نفسي واروح احسب اوت ريشيو لا اول شيء اسوي كاي سكوير طلعت بي فاليو significant لا الحين غصبا علي احسب الاوت ريشيو ولا ما طلعت significant خلاص بس انسى الموضوع. اوكي. ناو هذا الجدول المهم راح تجيكم مساله كذي 2 باي 2 تيبل نفس الطريقه هذه. سو اول ما تجيكم المساله بالامتحان يولاين الجدول هذا عشان ما تخربطون. يعني راح اسالكم انا ما راح اخليكم تحسبون راح اقول لكم شنو هي الحسبه الصحيحه حق الريليتيف ريسك وشنو هي الحسبه الصحيحه حق الاوت ريشيو. اوكي؟ ولما تحسبون الاوت ريشيو او الريليتيف ريسك راح اسالكم في اسوسيشن ولا لا. اذا كانت اقل
من واحد او اكثر من واحد معناته في association. اذا كانت واحد معناته ما في association. اوكي؟ So الريلاتيف ريسك انزين عندنا هني ريسبونس فاريبل، دائما الريسبونس هني. الاكسبلانتي فاريبل دائما يكون هني. اوكي؟ ونحط A1 A2 B1 B2. بعدين عندنا توتال A وتوتال B. اوكي؟ So هنا عندنا 140 وهنا عندنا 400. So الريلاتيف ريسك راح تساوي 40 تقسيم شنو؟ 140 140 على 30 30 تقسيم 430 430. بس هذا اللي عليك تعرفينه. والodds ratio راح تصير 40 على 100 وهذه 30 على 400. 400. هذا لازم تعرفينه. ايش فيك؟ تذكرت الحين؟ لا انا قلت لانه مو بعطيه. يا ما اعطيت لك عشان كذا إيه. انا يعني هم Yes. Yeah. So هذه الodds ratio وهذه الريلاتيف ريسك. ولاحظوا انه هني basically اذا لاحظتوا هني I'm talking about the odds of an event explanatory variable. So the odds ratio is always about the explanatory variable. The relative risk is always about response. the response variable. Okay? Okay. So there are misleading statistics about risk. طبعا هذه مشكلة كبيرة تصير تشوفونها وايد في التويتر والانستغرام والناس يقولون يخربطون. زين. You should always ask the following question when you encounter statistics about risk. What are the actual risks? What is the baseline risk? هذا لازم تسألونه على طول. البيسلاين ريسك شنو؟ اللي هو اللي الريسك المتعارف عليه اللي حق كل البوبليشن. فعشان لما يطلع لي شيء نسبة ريسك لازم اقارن الريسك اللي احسبه من دراستي واقارنه بالريسك اللي مال الاوفر اول بوبليشن. هذا فكر الابيديميولوجيست. What is the population for which the reported risk or relative risk apply? What is the time period for that risk? هذه الاشياء لازم دائما نسالها كابيديميولوجيست. فعندنا هني example 4.6, the risk of a shark attack. A terrifying possibility going to the beach, especially when the water is warm, is the risk of being attacked by sharks. Okay? So media stories about shark attacks on a human often include counts of how many attacks have occurred within the past year or so. Those numbers can sound scary. For instance, the website of Florida Museum of Natural History, يقول إنه between 1959 to 2010, there has been 974 shark attacks, resulting in 26 fatalities. That might sound a lot, but when estimated beach attendance is taken into account, يعني يعني شوفوا كل هالسنين تقريبا بس 40 سنة ما 50 سنة تسعين كم واحد يه البيتش وتسبح ميامي مليارات. So
لما تقرين الرقم بروحه هو وايد تقريبا 1000 حظ او 1000 حاجه، بس هذه 50 سنه وكم واحد قاعد يلبيج مليارات. شنو معناته احتماليه ان انا يحوشني شر؟ يمكن 0.0000001%. So this is how you read it. Okay. وهني لما تحسبين ال relative risk in coastal area compared to being killed by a shark was 75.8, and even the risk was extremely low in the average of 30.7 lightning strike death per year. طبعا again هذه الامور كلها as an example، بس هذا الايديا مالت هالسؤال. نفس الشيء هني example احنا قلنا 4.8. Italian scientists reported that a diet rich in animal protein and fat, cheeseburger, French fries, and ice cream, for example, increases women's risk of breast cancer. دير بالكم. Prevention magazine giant blah blah blah. The statement attributed to the Italian scientists is that nearly useless information for at least 2 reasons. We don't know how the data was collected. هذا نفكر فيه. Okay, we don't know the age of women who has been studied. هذه شغلة مهمة لما نتكلم عن هالشيء. Age is a critical factor. Frequently stated statistic about age is always a confounder. راح نتكلم عن confounding السنة الجاية. It's a very important factor when you talk about risk. Okay, so هذه هي الidea هذا شو اسمه about when you read about risk. يعني هذه general idea.